start very important and interesting topic, that is lipids. Now, in your syllabus copy, the word is given, that is unit number 3, fats and oils. But these fats and oils are coming under the general name of topic किंवा broad family of topic, that is lipids. So related to lipid याबद्दल तुम्ही ऑलरेडी थोड्या प्रमाणात सेमिस्टर 2 मध्ये शिकलेले आहात इन केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री 1. दिस इज ऍक्च्युअली अ बायोकेमिस्ट्री टॉपिक, पण सिलेबस कॉपी मध्ये आहे आणि त्याच्या रिॲक्शन्स आपल्याला फॅट आणि ऑइलच्या शिकायचे आहेत. सो वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, now we'll start. So what is our broad name of topic? Lipids. In that we are going to study a detail about fats and oils. Now basically what are lipids? What is that general term or what is that broad term? So definition of lipid first of all we'll discuss. So lipids are class of biomolecule defined as which are those are insoluble in water. So basically they are insoluble in water and they are highly soluble in organic solvent. This is not a basically definition. We'll discuss the definition later on. Now this is chemically a fatty acid esters of glycerol or higher long chain alcohol or amino acids. So the definition of lipid is, everybody has to note down in their notebook. These are the esters of fatty acid. Now ester, ज्यावेळी ester form होतं त्यावेळी it requires acid and alcohol. So every time this lipid is ester of fatty acid. Now acid part we have covered. So these are the esters of fatty acid with either glycerol or with the higher long chain of alcohols or amino alcohols. So what is the definition of lipid? These are the esters of fatty acid with glycerol or with the higher long chain alcohols किंवा कुठले अल्कोहोल, अमायनो अल्कोहोल. सो झोपेतनं उठवलं तरी सुद्धा डेफिनेशन आपल्याला सांगता आली पाहिजे. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फॅटी ऍसिड? दीज आर esters of fatty acid with glycerol or long chain alcohol or amino alcohol. So these are the molecule of choice for the metabolic energy storage. आता तुम्ही फर्स्ट सेमिस्टर मध्ये कार्बोहायड्रेट, लिपिड, प्रोटीन यांच्याबद्दल थोड्याफार प्रमाणात त्यांचं मेटाबॉलिझम शिकलेले आहात. सो त्याच्यामध्ये तुम्ही शिकलेले आहात की कार्बोहायड्रेट पासून आपल्या बॉडीमध्ये कशा पद्धतीने एनर्जी रिलीज होते. सो फॉर दॅट our body is going for glycolytic pathway, our body is going for Krebs cycle, our body is going for electron transport system, and through which we are going to produce, or our body is going to produce energy from the biomolecules. आता या बायोमॉलिक्युल्स मध्ये कोण कोण येतात? कार्बोहायड्रेट, lipids and proteins. Now out of these three, that is carbohydrate, lipid and protein, lipid is the highest or choice of metabolic energy storage. म्हणजे या ठिकाणी जर आपण comparative study if we are doing, lipids are going to produce higher amount of energy than carbohydrate and protein. So lipid give maximum amount of energy, that is 9 kilocalorie per gram. So this is an example. Generally lipid is going to give, किंवा लिपिडचं मेटाबॉलिझम झालं तर तो किती प्रमाणात एनर्जी आपल्या बॉडीमध्ये रिलीज करतो किंवा प्रोड्यूस करतो? 9 kilocalorie per gram. So what is the definition? These are esters of fatty acid with either glycerol
or higher alcohol or amino alcohol. Now in this slide we are doing the comparative study किंवा difference between the all three biomolecules, that is carbohydrate, lipid आणि protein. त्यांचं जनरल स्ट्रक्चर कशा पद्धतीने असतं किंवा त्यांचा प्रायमरी युनिट कोण आहे. In case of carbohydrate, the primary unit किंवा representative unit of carbohydrate is glucose. So ज्यावेळी ग्लुकोजचे मॉलिक्युल्स एकमेकांना जॉईन होतात with the help of glycosidic linkage, they are going to form the polymer of glucose, that is carbohydrate. So the general terminology झाली कार्बोहायड्रेट. हे झालं कार्बोहायड्रेटच्या बाबतीत. आता लिपिडचा मेन किंवा रिप्रेझेंटेटिव्ह युनिट कोण आहे? फॅटी ऍसिड. सो व्हॉट इज द रिप्रेझेंटेटिव्ह युनिट ऑफ लिपिड? इट इज अ फॅटी ऍसिड. Now just now we have discussed the definition. What is the definition of lipid? These are esters of fatty acid with long chain alcohol किंवा glycerol किंवा what is that? Amino alcohol. So अशा पद्धतीनं these fatty acid will join with the glycerol. Glycerol means 3 carbon containing compound. So all those three, आता हे जे अंडाकृती स्ट्रक्चर आहे, it is nothing but the glycerol molecule. So 3 carbon atoms of this glycerol molecule will yes, am I audible? Yes madam. स्क्रीन गेली का? हो मॅडम, स्क्रीन गेली होती. हा जस्ट अजून सुद्धा स्क्रीन नाही दिसत आहे. हा थांब. Okay, now it is visible. Yes madam. Okay, network issue झालेला. Okay, so where we are, so all those 3 carbon atoms of glycerol will join with 3 fatty acid molecule आणि अशा पद्धतीनं glycerol molecule आणि fatty acid मध्ये ester bond form होऊन there is formation of lipid. And what is the representative unit of protein? Amino acid is the representative unit of protein. They will join with each other with the help of which linkage? Amino acid एकमेकांना कुठल्या linkage ने join होतात? Peptide linkage to form the protein. So in this case, this one, that is lipid one, is the choice of energy. This one is the priority basis molecule which will produce the energy in our molecule or in our body. Now classification of lipid. Now lipids classification. आता हे कोणीही तुम्हाला विचारणार नाहीये कारण तुमच्या टॉपिकचं नाव फॅट अँड ऑइल आहे. बट no doubt they may ask, they may not ask, but we should know. What is the classification of lipid? Lipids are basically divided into 3 types: simple lipid, complex lipid आणि derived lipid. So simple lipid मध्ये आपला choice of the compound is coming, that is fat and oil. That is simple lipid is waxes and fats and oils. That means triglyceride. Triglyceride म्हणजे this is a representative structure of triglyceride. Now complex lipids are divided into phospholipid, glycolipid or galactolipid or sphingolipid. आता हे क्लासिफिकेशन कोणत्या बेसिस वरती करण्यात आलेलं आहे? इन केस ऑफ सिंपल लिपिड, इफ वी आर हायड्रोलायझिंग किंवा त्यांचं ब्रोकन डाऊन केलं त्या पॉलिमरचं, तर आपल्याला फक्त लिपिड आणि त्याचेच पार्ट्स मिळणार, म्हणजे ग्लिसरॉल किंवा फॅटी ऍसिडच मिळणार. यांचं जर हायड्रोलिसिस केलं आपल्याला आपण तर त्या टाईपच्या लिपिडला कसले लिपिड्स म्हणतात? सिंपल लिपिड्स. If we are hydrolyzing second class of compound or second class of lipid, that is complex lipid. When we are hydrolyzing this second family of compound, that is complex lipid, we will get a prostatic group. आता तुम्ही पहिल्या सुरुवातीला prostatic group हा शब्द ऐकला असेल. What is the prostatic group? Along with main family of compound,
we are producing a compounds which is not belong to that family. म्हणजे याच्यामध्ये आपण लिपिडच्या कन्सिडरेशन किंवा लिपिडच्या बरोबर अजून काही असे ग्रुप्स फॉर्म करतो किंवा ग्रुप्स मिळतात आपल्याला की जे त्या फॅमिलीतले नसतात. सो लिपिड सोडून दुसऱ्या पण ग्रुप बरोबर त्यांनी जर बॉन्डिंग केलं असेल ते सुद्धा इथे आपल्याला मिळतात आफ्टर हायड्रॉलिसिस. दॅट टाइप ऑफ लिपिड्स आर कॉम्प्लेक्स लिपिड. आणि एक्झाम्पल आहे फॉस्फोलिपिड, ग्लायकोलिपिड अँड स्पिंगोलिपिड. ना third family of compound is derived lipid. So derived lipids are fatty acids, glycerols. These are the compounds, or these family of compounds are hydrolyzing products of above two classes. म्हणजे यांच्यापासून मिळालेले किंवा यांचे बाय प्रोडक्ट्स these are nothing but derived. म्हणजे आपण ते डिराइव्ह करतो या दोघांपासून. is nothing but a derived lipids. Example fatty acid, glycerol. सी बघा इथे आपण फॅट अँड ऑइल मध्ये ट्रायग्लिसराइड म्हणलं, पण ट्रायग्लिसराइडचं आपण हायड्रॉलिसिस केलं तर आपल्याला कोण मिळणार आहे? ग्लिसरॉल सेपरेट मिळणार आहे आणि फॅटी ऍसिड सेपरेट मिळणार आहे. सो these are coming under the category of derived lipids. So what are derived lipids? Fatty acid, glycerols, स्टिरॉइड्स म्हणजे हायर अल्कोहोल्स की जे इस्टर बॉन्ड फॉर्म करण्यासाठी वापरले स्टिरॉइड्स. ओके. अँड फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स. सो फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स कुठले? हॅव यू known the compounds which are there fat soluble vitamins? So these are also coming under the category of derived lipids. आता हे झालं एका प्रकारचं क्लासिफिकेशन लिपिडचं. लिपिड्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ असे लिपिड्स की दे आर गोइंग टू फॉर्म सॅपॉनिफायबल और दोज लिपिड्स विच आर कमिंग अंडर द प्रोसेस ऑफ सॅपॉनिफिकेशन. सॅपॉनिफिकेशन म्हणजे सोप फॉर्मेशन प्रोसिजर. व्हेन लिपिड्स विल रिॲक्ट विथ अल्कलाइन सोल्युशन. आता अल्कलाइन सोल्युशन मीन्स व्हॉट? आयदर आपण यूज करणार सोडियम हायड्रॉक्साइड किंवा पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड. तर ज्यावेळी these lipid molecules will react with alkaline solution, if they are going to form soap, so they are coming under the category of saponifiable lipids. And if some of the compounds or some of the lipids will not undergo saponification procedure. आता saponification procedure म्हणजे काय? असे lipids which when react with alkaline solution they are not going to form soap. Soap means your table soap म्हणू शकता तुम्ही, soap solution म्हणू शकता की जे आता तुम्ही यूज करता, whether it is for bathing purpose, whether it is for washing the cloth purpose, any form, whether it is for washing your hands. So these are all soaps. So असे lipids की जे undergo procedure. Which procedure? Saponification procedure. So those lipids which are going for saponification procedure are coming under the category of saponifiable lipids. And those which we are not going to form the soap. म्हणजे ज्यावेळी ते अल्कलाइन सोल्युशन बरोबर रिॲक्ट होतात ते सोप फॉर्मेशन करत नाहीत असे लिपिड कुठल्या कॅटेगरीमध्ये येतात? नॉन सॅपॉनिफायबल लिपिड्स. आता हे झालं सेकंड प्रकार क्लासिफिकेशनचा. बट द फर्स्ट वन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. विच वन? डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्रक्चर किंवा त्यांचं केमिकल नेचर वरून आपण फर्स्ट क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. हे इम्पॉर्टंट आहे. सेकंड क्लासिफिकेशन कोणत्या बेसिस वरती केले? ते सोप फॉर्म करतात की नाही. अवर थर्ड क्लासिफिकेशन. So third classification is depending upon, that is whether these are used for storage purpose. So storage purpose lipids are triglycerides, membrane lipids and phospholipids. Second classification is membrane lipid. म्हणजे त्यांचा प्रेझेन्स जर आपल्या सेल मेम्ब्रेन वरती असेल. We know cell is consist of cell membrane. So त्यांचं जर प्रेझेन्स किंवा त्यांचा यूज जर सेल मेम्ब्रेन मध्ये असेल तर तसे लिपिड्स कुठल्या कॅटेगरी मध्ये येतात? मेम्ब्रेन लिपिड मध्ये आणि
जर त्यांचा यूज स्टोरेजवर, हे कशावरती डिपेंड आहे हे क्लासिफिकेशन? डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शन. सो 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर देअर. नंबर 1 क्लासिफिकेशन कुठल्या बेसिस वरती? केमिकल नेचर वरती. सेकंड क्लासिफिकेशन whether they are undergoing formation of soap or not. And third and very important class is depending upon their function. ते एनर्जी देण्याचं काम करतात की सेल मेम्ब्रेन मध्ये त्यांचा काही रोल आहे. So depending upon their natures they are classified. So this is a general structure, we can say. This is a classification chart. Storage lipid, triglycerides. Membrane lipid मध्ये कोण येतात? Phospholipid and glycolipid. And functions of lipid. So these lipids are going to perform so many functions. एक function आपण already discuss केले कि this is a priority or choice of the molecule to produce energy in our body. So the most important role of lipid is as fuel. Fuel म्हणजे to give the energy. Thus, fat is the most concentrated form in which potential energy can be stored. Fat is a bad conductor of heat. His पहिला function काय? Energy production. Second function काय? Fat is bad conductor of heat. कारण त्याच्यामध्ये lipid molecules present असतात. So it involves or it provides excellent insulation. Now we know our body is made up of 98% of water. So our body is good conductor of it. त्यामुळे आपल्याला लगेचच करंट लागतो. पण आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असणारं जे काही फॅट आहे किंवा जे काही ट्रायग्लिसराईड लेवल आहे स्टोअर केलेली एनर्जीसाठी, ती आपल्या बॉडीला गोइंग टू प्रोव्हाइड एक्सलंट insulation. Third function, fat may also provide padding. Fat may also provide padding to protect and internal organs. Fat may also provide the padding to protect the internal organs, thus act as a shock absorber. Now our body is made up of fat cells. किंवा आपल्या बॉडीमध्ये adipose टिश्यू मध्ये फॅट स्टोअर केलेलं असतं. We know this. Now हे जे काही adipose टिश्यू मध्ये फॅट स्टोअर केलेलं आहे ते आपल्या बॉडीच्या इंटरनल ऑर्गन्स. आता इंटरनल ऑर्गन मध्ये कोण येतं? लिव्हर, हार्ट, पॅनक्रियाज, हे जे काही इंटरनल ऑर्गन्स आहेत त्या इंटरनल ऑर्गनला प्रोटेक्शन देण्यासाठी दिस इज अन शॉक ॲब्झॉर्बर. Lipids are the structural constituents of biomembrane. So this is also one of the function as they are going to transport the molecule across the membrane. Now some compounds derived from the lipids are important building blocks of our body. That is hormones, folic acid, vitamins. आता विटॅमिनचा हार्मोनचा रोल we know किंवा तुम्हालाही माहिती आहे. So these are all having various functions in our body. One more important function of dietary lipid is that supplying essential fatty acids. म्हणजे essential fatty acid म्हणजे आता आपण जे काही वेगवेगळे फंक्शन बघितले लिपिड मध्ये, सो ते वेगवेगळे फंक्शन्स परफॉर्म करण्यासाठी जे पण फॅटी ऍसिड आपल्या बॉडीला आवश्यक असतात किंवा इम्पॉर्टंट असतात ते प्रोव्हाइड करणं हे सुद्धा कोणाचं फंक्शन आहे? लिपिडचं फंक्शन आहे. नाउ another functions of lipid as they are going to store energy, they are going to transport the molecules across the membrane, and they are going to produce, or they are the signaling molecules that are ether lipids, cofactors and pigments. Now
We are interested in this point, that is fatty acids. So your syllabus copy will contain the first point, that is fatty acid and their reactions. आणि फॅटी ऍसिड आणि त्याच्याबद्दलच्या डायरेक्ट जंप करण्याऐवजी व्हॉट इज फॅटी ऍसिड किंवा फॅटी ऍसिड हा कुणाचा कंपोनंट आहे, हा दिस इज द कंपोनंट ऑफ लिपिड. बिकॉज लिपिड फॉर्म मध्ये फॅटी ऍसिड ज्यावेळी अल्कोहोल बरोबर इस्टर बॉन्ड फॉर्म करतात त्यावेळी आपल्याला काय प्रोड्यूस होतं, लिपिड्स प्रोड्यूस होतात. पण वी आर इंटरेस्टेड इन दी स्ट्रक्चरल अँड प्रॉपर्टीज ऑफ फॅटी ऍसिड. सो व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॅटी ऍसिड, काय आहेत तिच्या प्रॉपर्टीज अँड देअर functions. So they are long chain carboxylic acid. Now in last week only we have a detailed discussion about, or we have done the detailed discussion about aromatic carboxylic acid. पण तुम्ही इन PC1 मध्ये किंवा POC1 मध्ये अलिफॅटिक कार्बोक्सिलिक ऍसिड आणि त्याच्या रिएक्शन्स शिकलेले आहात. तर हे काय आहे, दीज आर नथिंग बट लॉंग चेन कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स आहे. म्हणजे these are aliphatic carboxylic acid but contain long chain. They are insoluble in water as they have long non-polar hydrophobic fatty acyl chain. So these are basically insoluble in water and having long non-polar hydrophobic fatty acyl chain. Now this is an example. Our corn oil will contain 86% of unsaturated fatty acid and 14% of saturated fatty acid. आता हे सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड आणि अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड काय आहे, आतापर्यंत आपण काय शिकलो, लिपिडची डेफिनेशन. लिपिडचं हायड्रॉलिसिस केलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे, फॅटी ऍसिड आणि अल्कोहोल मिळणार आहे. आता त्यातलं फॅटी ऍसिड म्हणजे काय डिटेल मध्ये आपण डिस्कस करतो. So these are nothing but long chain of carboxylic acid. They are aliphatic carboxylic acid but containing long chain, insoluble in water and have polar hydrophobic fatty acyl chain. And one of the simple example is corn oil will contain 86% of saturated fatty acid and 14% of 86% of unsaturated fatty acid and 14% of saturated fatty acid. Now what are those basically unsaturated fatty acids and saturated fatty acids? So fatty acids are carboxylic acid with hydrocarbon chain. आता फॅटी ऍसिड मध्ये किती हायड्रोकार्बन्स असतात किंवा किती कार्बन्स प्रेझेंट असतात, रेंजिंग फ्रॉम 4 to 36. मीन्स एनी फॅटी ऍसिड कंटेन 4 पासून 36 कार्बन ऍटम पर्यंत किंवा 4 to 36 कार्बन ऍटम पर्यंत त्यांची चेन व्हॅरी होऊ शकते. सो त्यांची चेन फ्रॉम 4th कार्बन ऍटम टू 36 कार्बन ऍटम पर्यंत त्यांची चेन it may be vary. Okay, put down your attendance within 1 minute. Because I found that some of the students are joining the lecture for the sake of only attendance. Is it so? Okay, so what we have discussed up till now. So these are long chain of aliphatic carboxylic acid
may vary their carbon number from carbon number 4 to carbon number 36. I hope you all have done. So they may vary their carbon number from 4 to 36. Please mute your microphones. In some fatty acid, this chain is unbranched. In some fatty acid, this chain may be unbranched and fully saturated, म्हणजे contains no double bond. In some case of fatty acids, the chain is fully saturated and contain no double bonds, so they are called as saturated fatty acids. जसं की आपण आता एक्झाम्पल मध्ये बघितलं, कॉर्न ऑइल मध्ये 14% किती आहे और 14% there is presence of saturated fatty acid, but 86% of unsaturated fatty acid. आता सॅच्युरेटेड फॅटी आणि अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड म्हणजे काय? कार्बन कार्बन. आता आपण काय बघितलं, 4 to 36 they may vary their carbon number. If the fatty acid is without double bond, those type of fatty acids are known as saturated fatty acids. And if the fatty acids are with double bond, those are known as unsaturated fatty acids. The longer the fatty acid chain, the fewer the double bond. जेवढी fatty acid chain long असेल, means number of carbon atoms जेवढे जास्त असतील, तेवढे डबल बॉन्ड्सची कॉन्सन्ट्रेशन त्याच्यामध्ये कमी होते. द लोअर इज दी सल्युबिलिटी इन द वॉटर. नंबर ऑफ कार्बन ॲटम जेवढे वाढतील तेवढी त्यांची नॉन पोलॅरिटी वाढणार आहे, तेवढं त्यांचं हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करण्याची कपॅसिटी कमी होणार. दोज आर लोअर किंवा इनसोल्युबल इन वॉटर. अँड द कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप इज पोलर ionized at neutral pH. Account for the slight solubility of short chain fatty acid. म्हणजे जेवढं फॅटी ऍसिड चेन लॉंग तेवढी तिची सोल्युबिलिटी कमी कमी होत जाते. आणि शॉर्ट चेन फॅटी ऍसिड्स आहेत, दोज आर सोल्युबल इन वॉटर. आता सॅच्युरेटेड अँड अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड. Saturated fatty acids are presence of carbon-carbon single bond. Unsaturated fatty acids, carbon-carbon double bond. So that's a representative structure. आपण कशा पद्धतीने काढू शकणार? So this is a representative structure of saturated fatty acid आणि त्यांचं एक्झाम्पल आहे palmitic acid. And if the same fatty acid we will convert into unsaturated presence of single double bond. The number of carbon atom is same, 16 carbon atom containing fatty acid आहे, that is palmitic acid. आणि तेच fatty acid जर आपण unsaturated fatty acid मध्ये कन्वर्ट केलं, unsaturated means presence of double bond. That unsaturated fatty acid of palmitic acid is known as palmitoleic acid. This is an unsaturated fatty acid because in this fatty acid there is presence of carbon-carbon double bond. And in case of first case or in this structure, that is palmitic acid, there is presence of carbon-carbon single bond. Now, physical properties of fatty acid. These are strongly influenced by the length and degree of unsaturation. So they are influenced by the length. जेवढी length जास्त, at room temperature the saturated fatty acid from carbon number 12 to carbon number 24. कार्बन नंबर 12 पासून कार्बन नंबर, आता आपण बघितलं, they may vary their carbon number from C4 to C36, but the carbon number 12 to carbon number 24 असे काही सॅच्युरेटेड फॅटी असे आहेत, ते रूम टेम्परेचरला कशा नेचर मध्ये असतात, वॅक्सी कन्सिस्टन्सी. whereas unsaturated fatty acid of this length, सेम लेंथचे जर अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड प्रेझेंट असेल, ते कसल्या नेचर मध्ये रूम टेम्परेचरला प्रेझेंट असतात, दे आर प्रेझेंट इन दी ऑइली लिक्विड्स. दिस डिफरन्स इन द मेल्टिंग पॉइंट इज ड्यू टू द डिफरन्स इन दी
degree of packing of fatty acid molecule. So हा काय जो difference आहे, it is totally depending upon the degree of packing. म्हणजे ते किती प्रमाणात त्यांचं structure pack आहे. It is depending upon that. The higher the degree of unsaturation, lower is the boiling point. जेवढं unsaturation जास्त म्हणजे if we are increasing the presence of carbon carbon double bond, तेवढा त्यांचा melting point काय होतो, कमी होतो. म्हणजे जेवढं अनसॅच्युरेशन जास्त होत जातं तेवढी त्यांची लिक्विड कन्सिस्टन्सी वाढत जाते. म्हणजेच त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट काय होत जातो, लोअर इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट. Saturated fatty acids have higher melting point because that carbon-carbon sigma bond requires higher energy to break this carbon-carbon sigma bond. But if we are increasing the number of unsaturation in the structure, lower is its melting point. So, in saturated fatty acid, free rotation around each carbon atom gives hydrocarbon chain of great flexibility. The molecule can pack together tightly in newly crystalline structure. Thus, the saturated fatty acids have higher freezing points. In case of unsaturated fatty acid, the cis double bond forces a kind of hydrocarbon chain, and fatty acid with one or several such kings cannot pack together. Unsaturated fatty acidचं स्ट्रक्चर आहे ते एकमेकांशी टुगेदर पॅक होऊ शकत नाही, म्हणूनच त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट काय आहे, कमी आहे. बिकॉज इट टेक्स लेस थर्मल एनर्जी टू डिसऑर्डर these poorly ordered bonds of unsaturated fatty acid. They have markedly lower melting point as well as lower freezing points than the saturated fatty acids. Now these are the representative structures of saturated fatty acid which are fit closely in the regular pattern. So ते अशा पद्धतीने regular pattern मध्ये fit होतात आणि ते fit झाल्यामुळे those carbon carbon sigma bonds will require higher amount of energy than to break the carbon carbon double bond. So this is a cis conformation structure of fatty acid which contain a single double bond. Okay. So if we are going to show the 3D image of those fatty acids, so this is a 3D image of saturated fatty acid. So this is the carbonyl functional group. So in case of these three saturated fatty acid, they are arranged in this regular pattern. But in case of unsaturated fatty acid, if this is in presence of carbon-carbon double bond, so there is a slight bend in the structure. Close tight packing is not there, so we can easily break these bonds in case of unsaturated fatty acid as compared to the saturated fatty acid. So this is again a representative structure of fatty acid. This is a saturated regular pattern, close packing. This is a mixture of saturated and unsaturated fatty acid. So this is saturated, and this pink shade where in the wherever structure is provided, it is with the unsaturated fatty acid. Now, properties of saturated fatty acid. They will contain carbon-carbon single bonds. They will contain carbon-carbon single bonds. Which one? Then closely packing is there. Just now आपण 3D image बघितली. We have seen that in that case there is close packing. Strong attraction between the chain. As there is presence of carbon-carbon single bond, there is strong attraction between the chain. High degree of flexibility. The carbon-carbon single bond असल्यामुळे they will rotate or they may move in any direction, any position as they are going to possess the strong flexibility.
high melting and freezing point. हे आपण डिस्कस केलं. In order to break that carbon-carbon single bond, we require high melting and freezing point, and they will present solid at room temperature. So this is all about saturated fatty acid. Opposite the case with unsaturated fatty acid. Contain carbon-carbon double bond. Do not allow the close packing. Few interaction between the chain. Low flexibility, low melting and freezing point. Liquid at room temperature, and easily we can break those bonds. They are easily oxidized by using an aldehydes or alcohols. So this is all about what we have discussed today. Today we have discussed about definition of lipid, then classification of lipid depending upon chemical nature, depending upon saponification reaction, depending upon the function. Then we have discussed what is definition of lipid, classification of lipid, as a definition of fatty acid and classification of fatty acid. Fatty acid, these are saturated fatty acids and unsaturated fatty acid. दोघांचा डिफरन्स पॉइंट आपण